API, JE API, and JME API. And we have discussed something about those concepts of classes, object, constructors, arrays, strings, inheritance. All these topics are completed or not? Next. Next. Lights. Starting. Right. I think in the last class we have discussed something about arrays concept or not. So what are arrays? Arrays are object. Arrays are object. So we can create two types of arrays: primitive arrays as well as non-primitive arrays. So in the primitive arrays we use values. In the non-primitive array we use object. And after that we have something. We have discussed something about strings or not. So what are strings? Strings are also object. The strings are also object. But there are three classes we have to deal with the string related functionalities. So what are the string related functionalities? We can search, we can delete, we can retrieve a specific character, we can retrieve the occurrences of the character. So all to perform all these operations. So in Java we have three classes. In Java we have three classes: string, string buffer, and string builder. Okay. So only three classes we have: string, string buffer, and string builder. There is a class called as string, and there is another class called as string buffer, and there is one more class called as string builder. So these are only three classes we have. So these classes are available in java.lang package. These classes are available in java.lang package. These classes are available in java.lang package. Right? So we have discussed about string classes. These string classes are immutable objects. The string classes are immutable object. So that means when the object is created, that object cannot be modified. So once the object is created, that object okay. Last. Is it okay now? Okay. So there are only three classes: string, string buffer, string builder. So these are available in java.lang package. And among these classes, string classes are immutable object. Remaining two classes. String buffer and string builder. String buffer and string builders are mutable object. String buffer and string builder are mutable object. So mutable means object can be modified even though we can create. After creation we can modify the object. That is the exact meaning of immutable and immutable. So immutable means we cannot modify. So mutable means we can modify. Right. So we have discussed something about equals operator and equals method. We have discussed something about equals operator and equals method. So what is the exact difference between equals operator and equals method? So equals operator always check the addresses of the object. Equals operator always check the addresses of the object. So this is nothing but address and this is nothing but content.
So equals method always check the contents of the strings. And so we have discussed something about string code. We have discussed something about string code. So what is the string code? So there are two ways to create the string class object. There are two ways to create the string class object. So first one is new operator and second one is string literal. The first one is new operator and the second one is string literal. The string literal is nothing but double quotes. The string literal is nothing but double quote. So when you create the string class object with the help of when you create the string class object with the help of string literal, so directly it will not create every time. So new object. So before it creates, it will maintain the string pool. It will maintain the string pool. So it will verify. It will verify whether object is already available or not. Whether the object is available or not. Suppose let us assume. Right. So before it creates, it will check every time whether object is available or not. So if it is available, it will not create any new object. So if it is available, it will not create any new object. If it is not available, then it will create a new object. So that is the concept of string code. That is the concept of string code. So already we have discussed already. So next topic. Next topic. We'll go to an API. We'll go to an API. JSC API. JSC API.
So if it is a string code, so it will not create any new object. It will assign the same address. It will assign the same address to different variables. Okay. So this is happening when you create a string object with the help of string literal. With the help of string literal. So if you create the same object, without any string code, like suppose x is equal to a new string of j, new string of j. So in this example, so we will create two objects. We will create two objects.
It will create two objects. So contains J. So like contains J. So this object address is different and this object address is different and the reference will be available in this variable like this. Right. So this is what difference exactly difference like new operator and string. So this is the exact difference between string and new operator. So when it is a new operator, every time it will create new object. But if it is a string equal, so it will verify whether the object is available in the string pool or not. So if it is available, it will not create any new object. It will not create any new object. So if it is not available, then only it will create. Okay. So you can observe that the address of this object is same for A and B. The address of the object for A and B are same. So in this example, the addresses of the X and Y are different. The addresses of the object of X and Y are different. Why? Because so these objects are created with the help of new operator. New operator. So this is the exact difference between so new operator and so string vector. So coming to the point. So go to a class called as a string, which is available in java.lang package. So these string classes are constant and their values cannot be changed after they are created. So meaning is string class object, like there are three classes: string buffer and string builder. So these three classes, the string classes are object. The string class objects are immutable object. Whereas string buffer, the string buffer is a mutable. String buffer is a mutable, and it is a thread set. We'll discuss what is thread set exactly. And whereas string builder. The class is called as a string builder. It is also available in java.lang package. So these classes are also mutable characters, mutable sequence of characters. Okay. So what are the difference among string builder and string buffer? String classes objects are immutable object, whereas string buffer and string builders are mutable object. And string buffer is a thread set. String buffer is a thread set class. String buffer is a thread set class. Whereas string builder is not thread set. Whereas string builder is not thread set. Not thread set. So very important question. So what is the exact difference between string buffer and string builder? String classes are immutable object, whereas string buffer and string builders are mutable object. So what is the meaning of immutable and mutable? So immutable means once the object is created, the object cannot be modified. Mutable means so object is created, we can modify.
And again, what is the difference between string buffer and string builder? String buffer objects are thread set object. String buffer objects are thread set object, whereas string builder objects are not a thread set object. Not a thread set object. Suppose our vector or develop the code like this. Our vector develop the code like this. So what is the string? Kite college. What is the string? Kite college. How many characters we have? 1, 2, 3, 4. Space is also calculated. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So totally how many characters we have? So in string classes, already we have a method called as which method we need to use for find out the length of the string. Length method or length keyword? Length keyword or length method? Length method is used to find out the length of the string. Length keyword is used to find out the length of the array. Right. So length method is used to find out the length of the string. So system dot out dot print ln. So system dot out dot print ln. So data, what is the object name? Data dot length method. So we'll go to the command prompt. Right. So Java C space test dot Java and Java space test. So what is the length of the string? Totally 12 characters. Okay. Go to the string class and go to the methods. So go to the method. So observe the method here. What is the method name? Character. With parameter, without parameter. So primitive or non-primitive. So primitive means what is an object? What is the different type? Character. So what we have to do is we have to supply the index. In the format integer. We will return the character. So how do we know that index always start from? 0. Simple. For int I is equal 0. So initialization is completed and condition I less than data dot length method I plus open the loop and close the loop. Within this, so system dot out dot println. System dot out println. So what is the method name here? Char
So primitive or non-primitive? Static or non-static? Static or non-static? Not static, because there is no static keyword. Because there is no static keyword. So if it is a non-static, object or class name? Object or class name? Object. So that is the reason why paper bag, the method name called as carrot. The method name called as carrot. And I would like to retrieve the character 1 by 1 from 0. From 0. Simply simplify, go to the command prompt, so compile it and execute it. So 1 by 1. So totally 12 characters. First, second, third, fourth, fifth. The same program I would like to written in the form of reverse. I equals to data dot length minus 1. Data dot length minus 1. I greater than or equals to 0. I greater than or equals to 0. So length is a method. I greater than or equals to 0. I minus minus. I minus minus. Okay, simple. Go to this command prompt. CLS. So Java C, test of Java and Java test. So in reverse order. So 12 characters. For each is reverse and that is also reverse. Okay. So only because of there is a method called as carrot method. There is a method called as carrot method. Okay. So take this one. ఇది 25 రావట్లేదు అక్క ఓన్లీ 55 వస్తుంది లాస్ట్ టైం కూడా 55 ఉంది
Right. So observe this program. How many variables we have created? Two or three? How many variables we have created? Three variable. First one is name, second one is, and third one is college. All these variables are string variables or not? All these variables are string variables. So lastly, what I am doing here, I am printing the college. I am printing the college. So what would be the output? Kite, kite, Kakinada. What is this plus means? Addition operator. Which operator? Arithmetic operator. Addition operator. So what is the output? Kite, sure, confident or overconfident? Kite plus Kakinada. Kite means Kakinada. Hmm. Simple. What are strings object? Strings objects are mutable or immutable? Mutable or immutable? String, not string buffer and string builder. Immutable means we cannot. Can we modify like this? Say sir, no. No means what is the output? If it is means what is the output? Kite Kakinada. Only kite or only Kakinada? Or a compilation error? Option A, kite. Option B, Kakinada. Option C, kite, Kakinada. Option D, compilation error. Option D. Option C, CLS, Java C, test.java, and Java space test. So what is the output? So excellent. Suppose. So last example, kite Kakinada, excellent. Now only kite. Error, same options. Option A, option B, option C, and option D. Option D, Java C, test.java, and Java test. Correct? You guess correct? Okay. So what I told you that? I told you that string objects are immutable. So that means when the object is created, we cannot modify. So that is correct. Okay? Right. So what happened is, so for understanding purpose, I'll continue with K and K. Okay? K and K. So first K for kite.
second K for, okay, assume like that. For the first time, it will check whether existing K is available or not. Is it available? So if it is not available, it will create one object which represent K. K means kite. So next K, what is the next K? Kakinada. Okay. Kakinada also it is not available. It will create another object. It will create another object. Okay. So Kakinada. Another object called as Kakinada. So what is the third step? I'm combining I'm combining kite plus Kakinada. I'm combining kite plus Kakinada. So it will not modify this object. It will not modify this object. It will create another object. It will create another object which represent kite and Kakinada, which represent kite and Kakinada, and the new object will be assigned to a variable called as name. And after adding the creating the variable, so it will delete the existing object. It will delete existing object. The meaning is it is not modifying the existing object. So instead of modifying it, so it is creating another new object and it will delete after concatenation. So we call it as concatenation. We call it as what? Concatenation operator. We call it as concatenation operator. So what is the use of this concatenation operator? So it will combine two or more strings. It will combine two or more strings. We'll discuss that. So take this program.
So right. So observe చేయండి. So it is not modifying the name. It is not modifying the Kakinada or place. So instead of modifying it, so it will create one object for kite. It will create another object for Kakinada. After creating the object, it will take the first object content and it will take the second object content. So by combining these two objects, it will create a new object. After creating the new object, it will delete the old one and place the new object. Got it? Got it. But it is not modifying the existing object. Okay. So it is replacing the object. It is replacing the object with the new content. But it is not modifying the existing object. So it is not modifying the existing object. Simple. Simple. So what is the output now? 10 plus 20. 30. Sorry. Java C and Java. So what is the output? 30. Happy? Okay. Wait. Place. 40 is what? 40 is a number or string? Because we have placed it within the double quotes. Then what is the output? 30, 40 or 70? 30. Okay. CLS, Java C test.java and Java test. 30 and okay. 40, 40, 30. ఓకే. అంతా ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేశారు? జావా ప్రాక్టీస్ ఏమన్నా చేశారా? చేయలేదా? ఇట్లా అంతేనా? అందుకే ఏం చేయాలి మనము? ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే. సో అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది మనకి? 40, 30 వచ్చిందా? 10 అండ్ 10 అండ్ ఓకే. సో కొందరిని అడుగుదాం ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది అనేది. సో ఏం చెప్తారో చూద్దాం. ఓకే. సో చాలామంది చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు క్లాస్లో. రైట్. ఎవరిని అడుగుదాం? లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? అమ్మాయి చెప్తుంది. లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? నువ్వు చెప్పక్కర్లా, నువ్వు చెప్పకూడదు, అమ్మాయి చెప్పాలి. 40, 40 వచ్చిందా? అంతేనా? 40 కరెక్టేనా? కరెక్టా 40? అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది? 40 అయినా వచ్చిందా? చెప్పు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్? అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది? ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వచ్చిందా? రాస్తున్నావు, డీసెంట్గా రాస్తున్నావు. పిలవద్దని చెప్పి రాస్తున్నావా? ఇందాక నుంచి చూస్తున్నావు. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది?
తెలియదు కానీ చెప్తావు. చేసి చెప్తావా? కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆన్సర్ ఇస్తున్నావు. రైట్. చెప్పు అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? 7 70 వచ్చిందా? అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి? 40 10 అండ్ ఒక్కరు కూడా చెప్పలేదు ఆన్సర్. క్లాస్ వింటలేదు అనే దేనికి డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇక్కడ ఉండే క్లాస్ చెప్పగలను, ఓకే, బట్ ఏం అర్థం అవ్వదు. అక్కడ టైప్ చేయాలి, అవుట్పుట్ చూపించాలి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ డయాగ్రామ్ చేయాలి. మీరేమి ఇక్కడ ఫోన్లో చూసుకుంటూ బిజీ ఉన్నారు. సో ఫోన్ మాత్రం పక్కకు పెట్టేసేయండి, అందరూ బ్యాగ్లో పెట్టేసేయండి ఫాస్ట్. డెస్క్ పైన మొబైల్ కనపడకూడదు. నాకు ఇంపార్టెంటా కాదుగా, బ్యాగ్లో పెట్టేసేయండి. మళ్ళీ కనిపిస్తే మాత్రం ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేయిస్తాం మీతో. బంపర్ ఆఫర్ మీకే, అంతే కదా. కనుక్కున్నావా? వచ్చిందా అవుట్పుట్? ఇప్పుడన్నా చెప్తావా? ఫోన్ పెట్టేసావు కదా, మళ్ళీ తీయాలా? పెట్టేయి. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ ఎంత? ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ 30 అండ్, సో ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి? 40 10 అండ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటి క్వశ్చన్సే ఉంటాయి, ఓకే. సో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారనమాట, ఓకే. సో మనం ప్రిపేర్ అయ్యేదంతా ఎట్లా ఉంటుంది? స్ట్రింగ్ అడిషన్, స్ట్రింగ్ వేరే అడిషన్ వేరే అనుకుంటాం, ఓకే. బట్ సో మనం ఎప్పుడు చూడాలి అంటే, సో ఆపరేటర్ అంటాం, దీన్ని ఏమంటాం? ఆపరేటర్. సో ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి అంటే దేర్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్. ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ ఆపరాండ్స్. ఏమంటాం? ఆపరాండ్. ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్. ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్. సో ఎల్హెచ్ఎస్లో ఏముంది మనకి? 10. ఆర్హెచ్ఎస్లో ఏముంది? 10 ఈజ్ ఇంటీజర్ and 20 is also. So when both are integer, when both the sides are integer, it will act like a addition operator. It will act like a addition operator. So addition కాబట్టి ఎంత వచ్చింది మనకి అవుట్పుట్? 30. 30 ప్లస్ స్ట్రింగ్, 30 ప్లస్ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఏమైంది? 30 ప్లస్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ ఏముంది? ఎల్హెచ్ఎస్ ఏముంది ఇక్కడ? 30 means integer or string? Integer. The RHS means string. When it is integer and string, it will act like concatenation. It will act like concatenation. So what is the concatenation? 30 and 40. 30 and 40. So now it is a concatenation operator. Here it is a addition operator. Okay, so got the clarity? So when both the sides are integer, then only it will act like addition operator. So if any of the side is a string,
If any of the side is a string, that will act like a concatenation operator. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, సింపుల్గా ఫస్ట్ ఏం చేసాము, 40 ప్లస్ 10 ప్లస్ 20, 10 ప్లస్ 20. సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఫస్ట్ వన్ LHS and RHS. What is the LHS one? String. What is the RHS one? Integer. String and integer means concatenation or addition. Concatenation means 40 and 10. 40 and 10 is a string, not an integer. So now it's string and integer. Now it's string and integer. So then it will act like concatenation only or not? 40, 10, 20. 40, 10 and 20. So that is the meaning of concatenation and addition. Okay. So CLS, Java C, test.java and Java space test. Last. సో అబ్జర్వ్ చేశారా, అవుట్పుట్ ఏం అడిగాను మిమ్మల్ని, ఈ అవుట్పుట్ అడిగాను. సో అందరు ఏం చెప్తున్నారు, 40 అంటున్నారు, 30 అంటున్నారు. సో అసలు వినట్లేదు క్లాస్. ఓకే. రైట్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్, సపోజ్ output is not important. Output is not important. Observe what is the operator and what is the character. Integer, character or string. Character. 10 plus 20, undoubtedly 30. Next, can we axi value? Sure. Axi value any time వస్తుందా? సో కంకాటినేషన్ ఏం చేస్తాం మనము, ఐదర్ స్ట్రింగ్, Java C test.java and Java test. ఎంత వచ్చింది మనకి, 1. ఓకే ఓకే, మన మ్యాథమెటిక్స్లో వీక్ కాబట్టి 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ ఏ. షూరా? కరెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద ASCII value? 90. సో కంపైలేషన్ ఎర్రర్ అని క్లిక్ చేసి వస్తాం మనం. మరి రైట్ ఆర్ నాట్? బట్ చాలా ఉంటాయి ఇంకా, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. రైట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఏ ఆపరేటర్? అడిషన్ ఆపరేటర్. ఇది అడిషన్ ఆపరేటర్. ఇన్ కేస్ అడిషన్ అండ్ 1 to A or ASCII value. 1 to A and means 1 plus 2 plus A. 1 plus 2 is 3. So addition first, then concatenation. Okay, right. So what is this? Dimension. How many types of arrays? 2 types. Single dimensional and so primitive array and non-primitive array. So primitive array means values, non-primitive array means object. Okay, simple. So what is this array? What type of array? Integer array.
integer array. Primitive array or non-primitive array? Primitive array or non-primitive array? Non-primitive array. తీసావు, ఫోన్ తీసావు, బ్లూటూత్ తీసావు, నిలబడు నువ్వే. చెప్పానా బ్యాగ్లో పెట్టమని? ఫోన్ కనబడిందా? బ్లూటూత్ పెట్టావు, నిలబడు. బ్లూటూత్ పెట్టావా లేదా? రాను రాదురు. కాల్ వచ్చిందా? అడ్మిషన్ ఎవరు పిలుస్తున్నారు? ఫోన్ చేయి, మాట్లాడదాం. ఫోన్ కాల్ చేయించు, లిస్ట్ ఎవరు చేశారు చూద్దాం. కెన్ ఐ సీ? చూడొచ్చా? లిస్ట్ ఎందుకు, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, కాల్ వచ్చింది. ఏది కాల్ లిస్ట్? ఏది చేయించు, లాగ్ చేయించు. ఇప్పుడు వచ్చిన కాల్ చేయించు. వాట్సాప్లోనా? మరి ఇప్పుడు క్లాస్కి రావడం ఎందుకు? మేడం వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే మరి నన్ను ఇబ్బంది పడితే ఎట్లా? మరి ఇట్లా ఉందని అప్పుడే చెప్పాలి కదా. ఉం? వింటావా, వెళ్ళిపోతావా? పక్కా బ్లూటూత్ పెట్టినప్పుడే నాకు అర్థం అవుతుంది. Right. So integer array with 3 elements. Values or object? Values or object? Values.
right? So this is string and this is integer. So here the place is considered as concatenation operator. The place is considered as concatenation operator. Simple. Simple. So length keyword or length method? Length. So keyword is used to find out the length of the array. Length method is used to find out the length of the string. Find out the length of the string. Right. What's this? This is also a array or not? Say sir, no? Simple. Arrays are important. We'll check. So public void some display method. Public void some display method. So without any parameter. So system dot out dot println. System dot out dot println. No arguments. No arguments. And same display method with integer I comma int j, int I comma int j. So I plus j, I plus j. So same method name, same method name, same return type, but different parameter is called as మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఒకవేళ కన్స్ట్రక్టర్స్ రాస్తే ఓవర్ రైడింగ్, మెథడ్లో రాస్తే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, కన్స్ట్రక్టర్లో రాస్తే కన్స్ట్రక్టర్ కష్టమే. సో డిస్ప్లే విత్ ఇంట్ ఎక్స్, ఎక్స్ డాట్ length, x dot length. So all these methods are static methods or non-static methods? Non-static methods. X dot length, non-static methods. So non-static methods means object or class name, object or class name. Object, which object we need to create? Test class object within the main method. Test t equals to new test, test t equals to new test. So after that t dot display, t dot display. So what is the output? No arguments or length or I plus j? No arguments. Go to the command prompt. We'll go to the command prompt. So java c space test.java and java space test. What is the output? No argument. Suppose for example 10 comma 30. What is the output? What is the output? 40. Java C test.java and Java test. What is the output? 40. Next. Ten.
no arguments, or I plus j, or x dot length, x dot, but x dot length means x should be array, x should be array. But what we have supplied? We have supplied only single. Is it valid? So compilation error or not? Sure. So CLS, Java C test.java. So incompatible types. Int cannot be converted into integer array. So int cannot be converted into integer array. So we have to supply array of integers. We have to supply array of integers. So how to supply the array of integers? You have to supply like this. Can we supply like this? 10 comma 20 comma 30. Can we say sir? No. So I'm using which one? Flower brackets. I'm using which one? Flower brackets here. Simple CLS Java C test.java. So illegal start of expression. So it is not possible to supply the values like this. Can I supply dimension? Possible? Sure. Say yes or no. Okay. So we'll check. We'll check. So Java C test.java. Same illegal start of expression. So what is the final? The final is something like this. Okay. We have to create the object. Which object? Integer object. So be single dimension and new operator int of 3, int of 3 or right. So you have to create the array, you have to create the array like this, then only you can supply the array. So now display is executed which method? Display is executed with array of integers, array of integers. What is the length of the array? Suppose let us assume comma 40 comma 50 comma 60 comma 70. Total how many elements are available? 7 elements are available. Java C test.java and Java space test. So this is how we have to supply. Suppose x of 5, x of 5. What is the element? Totally how many we have? 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. What is x of 5? 50 or 60? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 or 70? 60 or 50? అందుకే బ్లైండ్గా ఫాలో అవ్వదు. ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ what is zeroth position? 1 position.
3, 7 elements, number of elements, 0 to 6, 0, 1, 2, 3. Okay, right. So the output should be 60. So Java C and Java test. Suppose let's assume place x of 4, x of 5 plus x of 4, 60 plus 50. What is the output? 110. The CLS. So Java C test.java and Java test. What is the output? 110. Suppose, for example, what is the output? A 110, A 60, 50. A 60, 50. So Java C and Java test. A 60 and so now it is totally acting like concatenation operator. Concatenation operator. So take this method and take this code. So take this.
రైట్. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఇస్ దిస్? ఇంటీజర్ అరే. సో డిక్లరేషన్ ఆర్ కాలింగ్? Declaration or calling? Declaration. So this is calling. What is B here? B is nothing but array of integers. B is nothing but array of integers. And what is display method parameter? Integer or integer array? Integer array. Okay. What is this? String or string array? String or string array? String array. So ఇన్పుట్ పారామీటర్, ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. సో స్ట్రింగ్ అరేలో ఏం సప్లై చేయొచ్చు మనము? వాల్యూస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్, ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? ప్రిమిటివా? స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ మీన్స్ క్లాస్ ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? ఫస్ట్ ప్రిమిటివ్ అన్నా. కొంచెం ఆలోచించి స్లో చెప్పు, ఫాస్ట్ అవసరంలా. ఓకే, రైట్. సో ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? వాల్యూస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్? వాల్యూస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్. ఏం ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేయొచ్చు మనము? ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఏం ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేయొచ్చు? ఏ మెథడ్ ఇది? మెయిన్ మెథడ్ మనం కాల్ చేస్తున్నామా, వాళ్ళు కాల్ చేస్తున్నారా? లాస్ట్. మెయిన్ మెథడ్ మనం కాల్ చేస్తామా, వాళ్ళే కాల్ చేస్తారా? మనం కాల్ చేస్తామా? చేయం. సో ఆల్రెడీ మెయిన్ మెథడ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కాల్ చేస్తారు. మనం ఏం చేస్తాము? we define the method. Sir, no? We define the method. We define the method. They will execute the method. Execution start from main. Execution start from main. They will execute the main method. We are defining the method. Okay. Simple. System dot out dot println. System dot out dot println C of 0. What C of 0? What C of 0? C is a string array. C is a string array. దాంట్లో 0 ఇండెక్స్. దాంట్లో ఏ ఇండెక్స్? 0 ఇండెక్స్. సో దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం. ఏమంటాం? కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్. What is the meaning of command line? The command line is nothing but this black screen. This is what? Command line. Black screen is called as command line. From the command line, we will give the arguments. From the command line, we will give the arguments. So those arguments are called as command line argument. Those commands are called as command line argument. So compile ఎలా చేస్తాము? జావా సి స్పేస్ test.java. This is compilation. Execution ఎలా చేస్తాము? జావా స్పేస్ టెస్ట్. జావా స్పేస్ టెస్ట్. As of now we have seen this, but this time after test you can give elements. You can give any number of elements. So these elements are called as command line arguments. These elements are called as command line argument. So first argument enti 10. What is the output? What is the output? 10. Suppose
I will change it to 50. What is the first argument and what is the output? Is it clear? So ఇక్కడ background లో ఏం జరుగుతుంది? So it will take the values. It will take the values. It will create the array like this. It will create the array like this. B int b equals to 50 comma 20 comma 30, and it will create the array like this. It will create the array like this. After creating the array, after creating the array, directly they will call main method. Directly they will call main method with b. Directly they will call main method with b, so that it will take, it will take. సో ఇదంతా మనం చేస్తామా, వాళ్ళే క్రియేట్ చేస్తారు. మనం చేయాల్సింది ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు సప్లై ది వాల్యూస్. వీ హ్యావ్ టు సప్లై ది వాల్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, no space, no space. What is the output? 50, 20 and 50, 20 and 30. The space should be added to the command line argument. The space should be added to the command line argument. So simple. Now, what is the output? What is the output? 50. What is the output? All fives. First one. What is the second one? Telidu. Third one? Telidu. Java. Telsa? Telsena? Joke. Java space test. Second one is empty. Third one is also empty. Suppose 50, 20, 30. Sure. What happened? Actually, we didn't compile. Okay. Java C. What is the output? 10, 20 and okay. Java space test. What is the output? All 2. So remaining are array index out of bounds exception, because we are supplying only single, but we will try to access 3 elements or not. Okay. Simple. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు. C of 0 plus 1 plus 2. 10 plus 20. 30 plus 30. Total, what is the output? 60. కాదా? ఇంతసేపు ఆగుతున్నాడంటే ఏదో డౌట్ ఉంది అనుకుంటున్నారా? ఇది ఏ అరే? ఇంటీజర్ అరే? Integer or string? Integer or string? String means 20 plus 10 plus 30, or 10, 20, 30. 10, 20. Java C test.java. Okay, something is open.
So CLS, Java C test.java and Java space test. 10, 20, 30. It is a string or integer? String means 10, 20 and ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎంత కన్ఫ్యూజ్ ఉందో? కన్ఫ్యూజ్ ఏమన్నా ఉందా? If it is a integer, addition. If it is a string, concatenation. రాసుకోండి హెడింగ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. Command line arguments. So these arguments, take the notes. These arguments can be supplied from the command prompt from the command prompt from the command prompt while executing the program while executing the program while executing the program. So take this one. Right? So next line. We can access these arguments. We can access this argument. We can access this argument from the main array. We can access this argument from the main array. From the main array. We can access this argument from the main array. So ఈ లైన్స్ రాసుకోండి.
Right, next line. All the arguments, all the command line arguments. Next line. All the command line arguments. All the command line arguments. All the command line arguments are strings. All the command line arguments are strings only. All the command line arguments are strings only. All the command line arguments are strings only. Next line. Next line. If it is a double or integer, if it is a double or integer, if it is a double or integer, integer, double, not tuple, double. If it is a double or integer, we need to convert, we need to convert, we need to convert string into corresponding data type. 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 So observe here. Observe here. Suppose, let us assume I will supply like this. Java space 10, 20 and 30. So it will print obviously 10, 20 and 30. So instead of that, I would like to display 60. Instead of that, I would like to display 60. The meaning is the string object can be converted into integer. Yes or no? Right? How to convert the C of 0? C of 0 is a string or integer? C of 0 is a string or integer? String. We need to convert string into integer. For that, go to java.lang package. Go to java.lang package. Go to a class called as, what is the class name here? Integer. Go to class called as java.lang package and go to a class called as integer. In the integer, there is a method called as, parse int. There is a method called as parse int. We need to supply the string. So already C of 0 is a string. Already C of 0 is a string. We can supply that string to this method called as parse int, which returns
Right. So what is the method name? Gurtunda? Parse int is the method name. So parameter is string. Return type is integer. Return type is integer. So which is a static method. Which is a static method. Static method means class name or object name. Class name or object name. So class name. What is the class name? Integer. What is the class name? So integer dot object name. వద్దు చూద్దాం. సో మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే అసలు క్లాస్ ఏం జరుగుతుందో కూడా అర్థం కాదు. నేను చూడాలి. ఓకే. సో ఇట్లా వద్దు, క్లాస్ వద్దు. నేను చెప్తుంటే మీరు చూడడం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇదంతా టైం వేస్ట్. నన్ను అడిగితే డైరెక్ట్గా ల్యాప్టాప్స్ ముందట కూర్చొని మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే నేను వెరిఫై చేస్తాను అనమాట. ఓకే. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ యూజ్ చాట్ జీపీటీ ఆర్ వాట్. వచ్చేటప్పుడు అందరు ఇన్సూరెన్స్తో రావాలి. సో డౌట్ ఏంటి? ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు అనా? అదేనా? అదే డౌట్. డౌట్ తర్వాత చెప్తా. ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు అని, అది ఇంపార్టెంట్ కాదుగా. నమ్మకం లేదా మీ మీద? మీకు ఉందిగా. వాట్ ఈస్ ది మెథడ్ నేమ్? పార్స్ ఇంట్. వాట్ ఈస్ ది ఇన్పుట్ పారామీటర్? స్ట్రింగ్. వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్? Static means class name or object name. What is the class name here? What is the class name? Method name integer dot parse int. Return type enti? Integer. So simple. Integer dot parse int of c of 0. What is c of 0? C of 0 is a string. We are converting that string into integer. What is the return type? What is the return type? Int. Can I continue with a or x? Anything is fine. Next, same procedure. Instead of 0, we use 1. Instead of x, we use y. Next, 2. And the variable name is and x plus y plus x plus y plus z. What is the output now? 10 plus 20 plus 30. So concatenation or addition? Concatenation or addition? Why? Because we are converting the string into sure. If it is a double, if it is an integer dot parse in. If it is a double dot parse. Return type is, that's it. So next, go to command prompt, cls javac test.java and java space test. What is the output? 60. Suppose if it is a double, I would like to convert into double. First, double dot parse. Return type is
Return type is double. Method name is parse double. What is the output? 60 point typing. So CLS Java C tester Java and Java space. So 10.0 plus 10.0 plus 20.0 plus 30.0 totally. Is it clear? Is it clear? So now tell me, what are command line arguments? Command line arguments are the arguments which we can supply from the command from at the time of execution. All the arguments directly in the form of string. If you want to convert it into the integer or double, we'll use integer dot parsing double dot parse double. Index always start from 0. Okay. Suppose, what is the output? How many elements we have read? Only 3. But we are supplying now. So it will give an error or not? So what type of error? Because we didn't what type of error? 40. What type of error? Wait. You can supply, but you cannot access. Okay. You can supply any number of arguments, but you cannot exceed the arguments which you can access here. Okay. Suppose 10, 20, then you will get arrays out of bounds exception. Okay. So you can supply any number of arguments. You can supply any number of argument, but you can access only the argument length elements. Only argument length elements. So this is what about command line arguments. Okay. Simple. Do you know inheritance? Do you know inheritance? What is inheritance? Inheritance is the process of creating multiple chain of object with the help of subclass object. We can access subclass methods as well as superclass method. So inheritance ఎట్లా అప్లై చేస్తాము? There is a keyword called as exchange. There is a keyword called as exchange. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసాము, ఏం చూసాము? క్లాస్ 3 ఎక్స్టెండ్, class 2 extend, class 1 extend. So object is the super class 2, all the Java classes, and class 3 is the submost class. Class 3 is the submost class. Right. You have a very good idea about inheritance. Right. So coming to the point. Already we have done with the final keyword, right? Final variables, final methods, and final classes. So for a final variable we cannot modify, and the final variables must and should be initialized, and final method we cannot override, and final class cannot extend. Cannot extend. Okay. Right. So access specifiers or modifiers. Access specifiers or modifiers. So one is public, another one is private, another one is protected, another one is protected. So without anything that is called as default.
So if you don't mention any public, private or protected, then it's treated as default. Okay. So mandatory every time will use public or private or protected. So maximum time we use public and private. Some of the time we use protected. We'll discuss. So these are what? Access specifiers or modifiers. So public means the public may be a variable, the public may be a method, the public variable a class. The variables, methods and classes. These are called as public, these are called as public things or public elements. The public variables, method and classes can be accessed from anywhere. Can be accessed from anywhere. Okay, you can access within the class, you can access outside the class, you can access within the package, you can access outside the package also. So no restrictions when it is public. When it is public, from anywhere we can access. The second one is private. The second one is what? Private. The private in a sense only within the class, only within the class. Outside the class is not possible to access. Only within the class. Protected. The protected means only within the subclass or same package. Only within the subclass or same package. Outside the package we cannot access. Outside the package we cannot access. Okay. Public, private and protected. So if don't public, if don't private, if don't protected, then it treated as default. Then it treated as default. So default is nothing but so hybrid like public and private. Public and private. Okay. Suppose I would like to create one class here. Public class student. Public class student. Student is a class. So file name is nothing but student.java. Student.java. The public means anywhere we can access. The class we can access. Okay. Next. Private. Private int student ID. The private means only within the class. Outside the class we cannot access. Right. Private string student name. This is also a private, means only within the class. Private double student average. So this is also private. The class you can access, but you cannot access class variables. These are all what? Class variable. Instance variable or local variable. Global variable or local variable. Outside the method, inside the class. Global variable or instance variable. Right. So these variables we cannot access outside of the method. Sorry, outside of the class. But you can access the student class. Why? Because student is a public and SID, SNAME, SA average are private. This ID, name and average, this ID, name and average are called as properties of the class. Properties of the student.
What are the properties of the student? ID, name, and average. ID in the form of integer, name in the form of string, and average in the form of double. Average in the form of double. Now, what I would like to what? I would like to assign some data. I would like to assign some data to these variables. Static or non-static? Static or non-static? Non-static or static? So non-static means class name or object name. Which object I need to create? Student object. Go to test. So SID is a non-static. SID is a non-static, so that I should create the object and I should call the variable. So I have created the object. I have created the object, and after that I would like to access the, I would like to assign some. I'll try to assigning the value to the SID with the help of the object. But SID is a public or private? Private means only within the class we can access, outside the class we cannot access. Okay, so simply the CLS Java C test.java. So SID as private access in student. So outside the student we cannot access. But still, I would like to assign the data to this variable. Okay, I would like to assign the data to this variable. Okay, what are the variables? What are the variables? What are the properties of the student? SID, SName, S average. SID, SName, and okay, right. I would like to assign some data to the ID, name, and average. ఎట్లా అసైన్ చేస్తాము? క్లాస్లోనే రాద్దామా? క్లాస్లోనే రాద్దామా? సో క్లాస్లో కాకుండా డైరెక్ట్గా ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది. SID ఈక్వల్స్ టు 101, SName is equal to some STD 101, some average equals to 98.9 percentage. Okay, డైరెక్ట్గా ఇలా అసైన్ చేయొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు అసైన్ లైక్ దిస్. సో దానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే సింపుల్, the private variables we cannot access from the outside the class, but public methods we can access or not. Public void set id. What is the method name? Set id. Int sid. Int sid. What is this sid and what is this sid? This is global variable and this is local variable or not? Say sir, no. This is local variable. Why? Because it is declared with the help of method, within the method. Okay, open the method and close the method. Open the method and close the method. Static method or non-static method? So non-static method means object. What is the method name? Set id. With parameter, without parameter? So integer or double? So integer primitive or non-primitive? So primitive means values or object? Okay, so object got created. S dot, what is the method name?
Set ID with parameter or without parameter? With parameter is what? Integer value or not? I'll supply 101 here. ఈ 101 అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది? ఈ 101 అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది? సెట్ ఐడి మెథడ్లో ఉన్న లోకల్ వేరియబుల్లోకి వస్తుందా, గ్లోబల్ వేరియబుల్లోకి వస్తుందా? లోకల్ వేరియబుల్లోకి వస్తుంది. డేటా ఎక్కడికి వస్తుంది? లోకల్ వేరియబుల్లోకి వస్తుంది. ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ఉన్న డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? దెన్ అప్పుడు ఎట్లా చేస్తాము? లోకల్ వేరియబుల్ అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ సేమ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్లేస్ లోకల్ వేరియబుల్ డేటా ఇంటూ global variable. We use what? This keyword. We use what? This keyword. So this dot sid equals to sid. This dot sid equals to sid. సో డైరెక్ట్గా లోకల్ వేరియబుల్ డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాము? గ్లోబల్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఫైనల్గా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ నుంచి సో ఎస్ఐడికి మనం వాల్యూ సెట్ చేసాం. ఎంత సెట్ చేసాము? 101. సింపుల్. మళ్ళీ అవుట్పుట్ మనకు కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇంటీజర్. గెట్ ఐడి. ఇంటీజర్లో మనకి ఏం మెథడ్ నేమ్ ఇది? గెట్ ఐడి. సో ఓపెన్ ది మెథడ్ అండ్ క్లోజ్ ది మెథడ్. సో సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తాము? రిటర్న్ ఎస్ఐని. సో రిటర్న్ వాల్యూ ఎక్కడికి వస్తుంది మనకి? రిటర్న్ వాల్యూ ఆల్వేస్ కమ్స్ టు ది కాలింగ్ ప్లేస్. ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం ఈ మెథడ్? ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాము? సిస్టమ్ డాట్ out.println s dot, what is the method name? Get. Okay, simple. Java C test.java and Java space test. So object got created.
right? So observe the code here. Very important. A class ఉంది ఇక్కడ student. Student is a public or private? Public means anywhere we can access. Private means only within the class. Outside the class we cannot access. సో దానికోసం మనం ఏం చేసాము, ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాము విచ్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ టు అసైన్ ది డేటా, and one more method to retrieve the data. One is for assigning the data and another one for getting the data. From which one? Private variable. So private variable ni set cheyadaniki set method, ప్రైవేట్ వేరియబుల్ నుంచి గెట్ చేసుకోవడానికి గెట్ మెథడ్. అంటే ఒక వేరియబుల్కి ఇక్కడ ఎన్ని మెథడ్స్ రాస్తున్నాము, 2 మెథడ్స్ రాస్తున్నాం. ఎన్ని మెథడ్స్ రాస్తున్నాము, 2 మెథడ్. వన్ ఈజ్ సెట్ అండ్ వన్ ఈజ్ గెట్. సెట్ ఫర్ సెట్టింగ్ ది వాల్యూ, గెట్ ఫర్ వాట్, టు ది ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది ప్రైవేట్ వేరియబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? సే ఎస్ ఆర్ నో. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, అట్లాగే నేమ్కి ఎట్లా చేస్తాం మనము? నేమ్కి నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రైవేట్. ఫస్ట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ సెట్ ఆర్ గెట్. ఫస్ట్ సెట్ నేమ్ విత్ పారామీటర్, వితౌట్ పారామీటర్. వాట్ ఇస్ ది పారామీటర్? నేమ్. String name, local variable and global variable name is same. దీంట్లో ఏం చేయాలి మనము? this dot name equals to name. So what is the next method? Public. What is the return type? String. What is the method name? Get name. Open the method and close the method. So next return S name or name? Okay. S name. So this dot S name is equal, variable name is S name. Next, public void set average, double S average. Open the method and close the method. This dot S average equals to S average. What is the last method? Public double get average. So return type is S average. Is this clear? So to the private variables we defined 2 methods. First one is set method and the second one is get method. Set for setting the value, get for getting the value. సో ఇటువంటి క్లాసెస్ని మనం ఏమంటాం అంటే బీన్ క్లాసెస్ అంటాం. ఏ క్లాసెస్ అంటాం? బీన్ క్లాసెస్. BEAN బీన్ క్లాసెస్. బీన్ క్లాసెస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే జావా బీన్ అంటాం. ఏ బీన్? జావా బీన్. సో జావా బీన్లో ఏముంటాయి? we have a class. Within the class we have the private variables. And the same class we have the setter method and getter method. Okay, in a simple word మనం చెప్పాలి అంటే in the class we have the properties and to that properties we have the setter method and getter method. Those type of classes are called as bean classes.
Those type of classes are called as bean class. Break a lunch. 5 minutes. ఓకే, పంపించేస్తా, త్వరగానే పంపించేస్తా. రైట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే. సో ప్రాపర్టీస్కి ఏమున్నాయి మనకి? సెట్ అండ్ గెట్. సెట్ అండ్ గెట్. సెట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? సెట్ చేయడానికి. గెట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? గెట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ కెన్ వి యాక్సెస్ అవుట్ సైడ్ ది క్లాస్? ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ అవుట్ సైడ్ ది క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోలేము. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రిస్ట్రిక్షన్ అంటాం. ఏమంటాము? సో ఇంకో టర్మ్లో చెప్పాలి అంటే హైడింగ్ ది డేటా అంటాం. ఏమంటాము? ఆర్ ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే అన్బైండింగ్ ది డేటా అంటాం. ఏమంటాము? అన్బైండింగ్ ది డేటా. సో సింపుల్, చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎస్ఐడి, ఎస్నేమ్ అండ్ యావరేజ్, these are the properties of the student. These are the properties of the student, and these properties are unbind to the other classes. These properties are unbind to the other classes with the help of set and get. With the help of set and get, or binding the data. Okay, so we are binding the data to the id. We are binding the data to the id, name, average. We are binding the data to the student with the help of set and get. అంటే ఇదే ప్రోగ్రాంలో రెండు ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి బైండింగ్, ఇంకొకటి అన్బైండింగ్. అన్బైండింగ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రైవేట్. బైండింగ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సెట్ మెథడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఏమంటాము మనము? ఎన్క్యాప్సులేషన్. వాట్ ఈస్ ఎన్క్యాప్సులేషన్? ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ unbinding the data to the unrelated functionalities and binding the data to the related functionalities is called as encapsulation. So we'll discuss after the lunch. So go to the lunch and we'll
Huh. Hello guys. Well, Jangan snap deh. Snap. Snap. yeah, whatever. Once will return my black and it and pure white it. పోయినాం స్టార్ట్ ఎవరెవరో మెలకువలో దివ్య దివ్య దివ్య
దివ్య మంచి సాంగ్ చెప్పాలి దివ్య పాడతాం మీకోసం అని నేను అంటే ఒక అబ్బాయి కోసం అనేసి చెప్పు చెప్పు సిరి భువనేశ్వరి సిరి భువనేశ్వరి కోసం అనే ఒక సాంగ్ డెడికేట్ చెప్పు ఆ? ఆ? తెలుసా బిందు బిందు బిందు